Hello student, welcome to the next sessions of our class. So today I am going to discuss parameterized constructor. Okay, this is one more type of constructor, that is parameterized constructor. So we have three different type of constructor, that is default constructor, parameterized constructor and copy constructor. Now today I am going to discuss about the parameterized constructor. Okay, and a definition of parameterized constructor is the constructor that can take arguments are called parameterized constructor. Okay, as the name suggests, parameterized constructor, that means we are going to pass some parameter value for the constructor function. Okay, so that the constructor that can take arguments are called parameterized constructor. Okay, so আমি আজি কি ডিসকাস কৰিম প্যাৰামিটাৰ কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিম আৰু প্যাৰামিটাৰ কনস্ট্ৰাক্টৰ হৈছে কনস্ট্ৰাক্টৰৰ এটা ভাগ। ওকে, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি ডিফল্ট কনস্ট্ৰাক্টৰটো ডিসকাস কৰিছিলো। আজি কি ডিসকাস কৰিম আমি প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰ বিষয়ে। সো প্যাৰামিটাৰ ভ্যালু, প্যাৰামিটাৰ কনস্ট্ৰাক্টৰটো কি বুজাইছে, প্যাৰামিটাৰ ভ্যালু বিষয় বুজাইছে। আৰু যেতিয়া আমি এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰোতে তাৰ কিছুমান প্যাৰামিটাৰ ভ্যালু আমি পাস কৰিম, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কনস্ট্ৰাক্টৰ বিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰ বুলি কোৱা হয়। Okay, so we can pass the parameter into the braces of the constructor body. At the time of the declaration of the constructor, we pass the arguments for it. So there may be many arguments or the parameter value of a parameterized constructor, and you can separate the parameter arguments by comma operator. So eta parameterized constructor etatকৈ বেছি প্যাৰামিটাৰ থাকিব পাৰে আৰু এই প্যাৰামিটাৰ ভ্যালু বিলাক আমি কি কৰো, কমা অপাৰেটৰ সহায়ত আমি কি কৰো, সেপাৰেট কৰি দিও। ঠিক আছে, now look at the board. When a constructor has been parameterized, the object declaration without parameter may not work. That means what? So when we parameterize a constructor, okay, so when you declare the object for that class without the parameter, so you have to pass some parameter value at the time of the declaration of the object to the constructor, that is a parameter constructor. If you do not pass any type of value or argument of the object at the time of declaration of it, then it may happen that parameter constructor may not work. Okay, কি কৈছো মই, যেতিয়া আমি এটা প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিম আৰু হে ডিক্লাৰেশনটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া এটা অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিম সেই ক্লাছটোৰ, সেই অবজেক্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰা সময়তে আমি অবজেক্টটোৰ লগত কি কৰিব লাগিব, সেই অবজেক্টটোৰ লগত আমি কিছুমান আৰ্গুমেন্ট পাস কৰিব লাগিব, আৰ্গুমেন্ট ভ্যালু পাস কৰিব লাগিব। আৰু যদি সেই আৰ্গুমেন্ট ভ্যালুখিনি আমি পাস নকৰো, কি হ'ব পাৰে, প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰটো execute নহব পাৰে। I repeat, when a constructor has been parameterized, যেতিয়া এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ আমি প্যাৰামিটাৰাইজ কৰিছো, ঠিক আছে, the object declaration without parameter, অবজেক্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছো কিন্তু কোনো প্যাৰামিটাৰ আমি দিয়া নাই, then what will happen, may not work, without parameter may not work। তাৰ মানে যদি মই এটা অবজেক্টৰ প্যাৰামিটাৰ নিদিয়াকৈ অবজেক্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছো, তেনেহলে কি হ'ব, প্যাৰামিটাৰাইজড কনস্ট্ৰাক্টৰটোৱে কাম নকৰিব পাৰে। Okay, so we must provide appropriate arguments to the constructor when an object is declared. That means whenever you declare the object, you pass appropriate argument so that we can execute the parameterized constructor. So from so here it is important that if you are creating a parameterized constructor, so you must provide argument to the object
at the time of declaration of it, so that you can execute the parameterized constructor. Jetia the parameterized constructor declare koriba, he parameterized constructor declare korar somoy ami ki koribo lagibo, jeta ami eta object declare korim, he object tur kisuman appropriate argument ami pass koribo lagibo, aru jodi ami pass nokoru tena hole ki hobo, parameterized constructor to execute nohobo. So there are two ways to providing the parameter to the object. So duta method ase. So number one is by calling the constructor explicitly, and the next by calling the constructor implicitly. So I am going to discuss these two methods by using a program. I am going to write a program. So there I am going to use both the method. Okay, so moi eta ki korim, eta program likhim aru ei program tur ek duita method moi use korim, ar tat tumaloke jeta program tur dekhiba tat moi ei duita method keneke use korisu aru ei je ei kotha kini kolu ei gute kotha kini he program tur pai clear hobo. So I am going to write a program. So from the program this concept going to be clear. Okay. So program to demonstrate the parameterized constructor. So here I am going to write a program that will demonstrate the use of parameterized constructor. Okay, program start with has include iOS stream .h class student begin integer roll integer age integer marks. Okay, so I am declaring one class. The name of the class is student, and inside the class I declared three data members, that is roll number, age and marks. Okay, these are private by default. Okay, now I am declaring the public level of the class, and inside the public level I declare the parameterized constructor, that is student. Now within these braces I am going to declare the parameter of this constructor. Parameterized constructor means the constructor that takes parameter is known as parameterized constructor. Now where to declare the parameter of the constructor? This is the constructor function. Yes, the name of the class and the constructor is same. Now here within these braces I am going to declare the parameter for the constructor, that is for integer r comma integer a comma integer m. Okay, look at here. So here I declare three parameters for the constructor. These are also known as the arguments. The constructor that takes arguments is known as parameterized constructor. So here I declare a parameterized constructor. I just declared a parameterized constructor inside the body of the class. Now again I am going to declare one more member function, that is display. So display is a function that is going to display the roll number, age and marks of the student class. So that's why I am writing the necessary statement here. Cout is
age, then cout marks. So here I am writing the necessary statements for displaying the roll number, age and marks by using the display function, end of the display function and end of the class. Okay. Now time to define the parameterized constructor. As because I just declared a parameterized constructor, it is not yet defined. Okay, so I am going to define it outside the body of the class. So whenever you are going to define the member function outside the body of the class, at that time we are going to use a special operator. Okay, and this operator is known as scope resolution operator. Okay, so student scope resolution operator, student integer r, integer a, integer m. Begin roll equal to r, age equal to a, marks equal to m. End of the parameterized constructor definition. Now I am going to declare the main function, void main, begin. Now here I am declaring one object, student, suppose Rahul. Okay, student Rahul, round bracket, 1, 16, 450 suppose. Then Rahul dot display. The object Rahul, call the display function here. One more time, I am declaring another function, that is student, suppose Manoj, 2, 16, 350. Again Manoj object Manoj, call the display function. Display. End of the main function. Okay, now look student. Here I think all of you clear up to this point. Because this is a function, these are the data members, roll number, age and marks, and this is the declaration of parameterized constructor. Here I declare the parameterized constructor. So this is the declaration of parameterized constructor. Why it is parameterized constructor? Because at the time of declaration of the constructor, within the braces I declare some parameter. Okay, I declare 3 parameter for this parameterized constructor: integer r, integer a and integer m. Actually the r, this parameter used for the roll number, a for the age, m for the marks. Okay, then I declare one more member function, that is display, and display member function going to display the roll number, age and marks of the student. So here I write the necessary statement, end of the display function and end of the class declaration. Now here look at here, I declare give the definition outside the body of the function, class. So student, scope resolution operator student, and this is the parameter. Begin. Now look at the body of the definition.
Here I am not writing C out enter the roll number, C in roll number like that. Instead of that, I define that roll is equal to R. That means inside the parameters constructor, I declare one parameter that is R with integer type. Okay, so these are going to assign the value to the data member that is roll. Okay, so that is I write roll is equal to R, age is equal to A, mark is equal to N. Close of the definition of the parameters constructor. Okay, after that inside the main function, at the very beginning of the program, as I told you that if you at the case of parameters constructor, at the time of declaration of the object, if you do not pass the appropriate arguments of the constructor, then it may happen that parameters constructor may not work. So that at the time of declaration of the object, I declare one object named Rahul. So at the time of declaration of this object, I pass the appropriate arguments, that is 1, 16 and 450. 1 is the roll number. Okay, when you pass the 1 here, so this value pass to the parameter value of the parameters constructor R, and R will assign this roll number 1 to the roll number. Again, I write the age, that is integer A. I write 16 for this parameter value. So this 16 going to will pass to the A, and A will assign the age to assign this 16 value to the age. So likely then these marks also pass to the parameter value M, and M will assign this value to the data member marks. Okay, so at the time of declaration of the object, I pass the appropriate argument value of the parameters constructor, so that I can execute the parameters constructor easily. So this method is known as implicit method. Implicit method. Constructor call by implicitly. Okay, and Rahul dot display. So what I want to display the this parameter value on the computer screen. So that's why I call the display function using the object name Rahul. And look at this. I declare one more object. The name of the object is Monus, and here I am going to use the next method, that is call the constructor explicitly. So Monus equal to student 216 350. Okay. Actually, the difference is the use of equal symbol. Okay, we are not using the equal symbol whenever you call the parameters constructor implicitly, and when you call the object parameters constructor explicitly, you just use the equal symbol. And again, I call the display function. Okay, so this is a complete program that demonstrates the use of parameterized constructor. Okay, so what to do? If you declare a parameterized constructor, you have to pass the actual argument at the time of object declaration. Okay, this is very important, and this can be done by two methods: calling the constructor
implicitly or calling the constructor by explicitly. So look at here, Rahul round bracket 116 450, that is the calling the constructor implicitly, and student Manoj equal to student 2 comma 16 comma 350, this is the calling the constructor by explicit method. Okay, so here at the time of declaration of object, I pass the actual argument of the parameter. These are the parameter, and at the time of declaration of the object, I pass the parameter value. Okay, so this is the complete program that is used to write a parameterized constructor. Okay. Now so মন কৰা যেতিয়া এটা মই parameterized constructor ডিক্লেয়াৰ কৰিছো, ইয়াত এটা ষ্টুডেন্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছো, ইয়াত তিনটা মই ডাটা মেম্বাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছো, আৰু এটো সব parameterized constructor টা মই ডিক্লেয়াৰ কৰিছো। এইটা হৈছে parameter এই parameterized student নামৰ parameterized constructor টো parameter argument, আৰু তিনটা argument আছে, এই তিনটা argument মই কি কৰিছো কমা অপাৰেটৰ সহায়ত সেপাৰেটেড কৰিছো। ঠিক আছে, তাৰ পিছতে মই ডিসপ্লে নামৰ এটা ফাংচন ডিক্লেয়াৰ কৰিছো, আৰু ইয়াত এটা বডি দিছো, এই বডিটোৰ ভিতৰত জাস্ট সেইখিনি স্টেটমেন্ট লিখিছো যিখিনি আমাক এই ৰোল নাম্বাৰ, এজ আৰু মাৰ্কস টো ডিসপ্লে কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়। তাৰ পিছত মই কি কৰিছো এই হেৰিটোৰ ক্লাছৰ বডিটো মই এন্ড কৰিছো। তাৰ পিছত মই কি কৰিছো এতিয়ালৈকে যিহেতু মই এই parameterized constructor ডিক্লেয়াৰ হে কৰিছো, এতিয়ালৈকে তাৰ ডেফিনিশনটো মই দিয়া নাই, হেতু কাৰণে ক্লাছটোৰ বাহিৰত মই এই ষ্টুডেন্ট নামৰ ক্লাছটোৱে parameterized constructor টো কল কৰিছে যাতে মই ডেফিনিশনটো দিব পাৰো। আৰু ডেফিনিশনৰ বডিৰ ভিতৰত মই লিখিছো roll is equal to r, age is equal to a, and marks is equal to m। সো মই ইয়াত কি বুজাই দিছো যে মই যে এই প্যাৰামিটাৰ কিটা r a m ডিক্লেয়াৰ কৰিছো সেইটো কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ ডাটা মেম্বাৰ লগত এসাইন হ'ব। তো r টো হৈছে ৰোল নাম্বাৰ, a টো হৈছে এজ, m টো হৈছে মাৰ্কস। ঠিক আছে, আফটাৰ দ্যাট মই কি কৰিলো মেইন ফাংচনটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছো, আৰু এইখিনিতে আটাইতকৈ দৰকাৰী কামটো কৰিব লাগিব, কাৰণ মই যেতিয়া প্ৰথম ক্লাছটো আৰম্ভ হৈছিল সেই মুহূৰ্ততে কৈছিলো যে যেতিয়া এটা parameterized constructor ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় সেই সময়ত যেতিয়া মই এটা অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিম, সেই অবজেক্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰোতে মই এপ্ৰোপ্ৰিয়েট আৰ্গুমেন্ট পাস কৰিব লাগিব অবজেক্টটোৰ লগত, নহলে parameterized constructor টো এক্সিকিউট নহব। সো হেকানে কি কৰিলো ষ্টুডেন্ট ৰাহুল বুলি এটা অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছো, এই অবজেক্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে মই কি কৰিলো 116 450 মন কৰিছা নে, এই 1 টো হৈছে ৰোল নাম্বাৰ, এই 1 টো যেটা মই ইয়াত লিখি দিম, এই 1 টো কম্পাইলাৰ কি কৰিব এই r লৈ পাস কৰি দিব, প্যাৰামিটাৰ r লৈ পাস কৰি দিব, r এ তাক এসাইন কৰিব, ৰোল নাম্বাৰক এসাইন কৰি দিব, এই ডাটা মেম্বাৰ যে ৰোল নাম্বাৰ আছে তাক ভ্যালুটো এসাইন কৰি দিব, তাৰমানে দি দিব। তাৰ পিছত যদি মই 16 বুলি লিখিলো, 16 টো হৈছে এজ, আৰু এই 16 টো কোলে পাস হৈ যাব, এই a লৈ পাস হৈ যাব parameterized constructor, আৰু a কাক দিব এজক দি দিব, হলে তেনেকে 450 টো m লৈ যাব, m এ কাক দিব মাৰ্কসক দিব। তাৰ পিছত যেটা ৰাহুল ডট ডিসপ্লে, যেটা এই ৰাহুল নামৰ অবজেক্টৰ ডিসপ্লে নামৰ ফাংচনটো কল কৰিব, স্ক্ৰিনত ৰোল নাম্বাৰটো কিমান এন্টাৰ কৰিছিলা, that is 1, তাৰ পিছত age to 16 আৰু marks to 450 বুলি স্ক্ৰিনত ওলাই যাব। ঠিক আছে, সো এনেকে ধৰণে যেটা কল কৰা হয় এটো কোৱা হয় কল দা কনস্ট্ৰাক্টৰ implicitly, আৰু ইয়াত মই কি কৰিছো আৰু এটা অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছো ষ্টুডেন্ট মনোজ ইকুৱেল টু ষ্টুডেন্ট 216 350। সো ইয়াত মানে ইকুৱেল সিম্বল ইউজ কৰিছো, আকৌ মই ষ্টুডেন্ট নামৰ ক্লাছটো কল কৰি পেলাই হে প্যাৰামিটাৰ ভ্যালু খিনি দিছো, আৰু এই মেথডটো কোৱা হয় explicit method। So calling the function explicitly। ঠিক আছে, তাহলে আকৌ মনোজে ডিসপ্লে কল কৰিলে, আৰু ডিসপ্লে ফাংচনটোৱে স্ক্ৰিনত তোমাৰ ৰোল নাম্বাৰ 216 350 বুলি স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰি দিব। হ'ব, তো এইটো এটা কমপ্লিট প্ৰগ্ৰাম যাৰ সহায়ত আমি কি কৰিব যে parameterized constructor আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰো, আৰু অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি এক্সাক্ট ভ্যালু খিনি আমি পাস কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, সো আজি মই parameterized constructor ডিক্লেয়াৰ, নেক্সট ক্লাছত আৰু এটা টপিক লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। এতিয়ালে থ্যাংক ইউ।